హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం వేదిక్ మ్యాథ్స్లో 5తో ఎండ్ అయ్యే నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 35 whole square. First we have to write this 5 square is equal to 25 and next number is 3. We have to multiply it with this successive number. 3 into 4 is equal to 12. So 35 square is equal to 1225. Next number 75 whole square is equal to 5 square 25 and 7 into 8 is equal to 56. We have to write this beside 25. Next 195 whole square, and this is a task for you. Find the number and comment your answer in the comment section. If you like the video, please do subscribe and share with your